Ook deze donderdag luncht natuurlijk Ronald Gippard met me mee. En hij vertelt wat hem zoal verbaasd, fascineert, opvalt in de wereld van kunst, cultuur en media. Ja. Goedemiddag, waar gaan we het over hebben? Goedemiddag. Nou, ik schreef in 1993 een verhaal. De wereld van de dingen die we niet hebben gedaan. En dat ging over virtual reality. Dat was een verhaal waarin twee mensen met elkaar de liefde bedrijven op afstand. Dus ze hebben brillen op en speciale silicon simulation en teledildonic trousers, et cetera. Nou, dat is 25 jaar geleden. Ja. En inmiddels nu is het eindelijk zover dat die virtual reality een beetje begint te komen. En ik heb onlangs zo'n virtual reality bril opgehad. Dat gaat via je mobiele telefoon. Dat klik je dan in zo'n bril. En Willemijn, het is echt mind-blowing. Je bent oprecht in een andere wereld. En het is geen animatie meer, maar het is beeld. En je kan naar voren kijken, naar achter kijken, naar boven kijken. 360 graden. Je bent echt in een andere wereld. En het toeval wilde dat ik een tijdje terug gevraagd werd om een script te schrijven voor de eerste Nederlandse, sterker nog de eerste Europese virtual reality film. En nou ja, dat leek me sowieso erg leuk, tot ik de regisseur ontmoette. Die zit nu tegenover mij, Jip Samhout. En dat is een bevlogen man die ons alles over virtual reality kan vertellen. Jip, goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, toch nog even een vraag aan Ronald eerst. Ja. Want ik ben natuurlijk wel even heel benieuwd, waar gaat het over, het script? Nou, we wilden een maatschappelijk fenomeen aanpakken, namelijk over vluchtelingen. Ja. Dus ik heb een script geschreven over twee bekende acteurs die geconfronteerd worden met hun eigen verheven meningen over de vluchtelingenkwestie. En hoe dat zich ontrolt, dat kan ik iedereen aanraden om te gaan kijken als eenmaal de film in première gaat. Over 2 weken zal dat zijn. Maar het gaat over een maatschappelijke zaak. Het gaat over een maatschappelijke zaak. Ja. Ik ben benieuwd. Jip, jij weet er alles van. Jij zit daar tot in je nek in de virtual reality. Ja. Hoe anders is het maken van een virtual reality film dan een gewone film? Ja. Nou, je moet je voorstellen met een virtual reality film, je zit er echt middenin. Dat is ook meteen de kracht. Dus je kijkt niet meer naar een film, maar je zit er middenin. Maar dat geeft meteen de uitdaging als regisseur zijnde. Want je moet alles ook om je heen maken. Nou, je moet je voorstellen, normaal nemen we een film natuurlijk met 1 camera op. Ja. Nu nemen we het eigenlijk met 20 camera's op, die allemaal in een bolletje aan elkaar zitten. En die worden vervolgens allemaal aan elkaar geplakt, waardoor je helemaal rondom je heen het ziet. Nou, en dat geeft allemaal mooie uitdagingen. Van, als ik naar links kijk en rechts gebeurt wat, dan moet ik natuurlijk wel zien. Dus als regisseur moet je heel erg nadenken van hoe trek ik de kijker eigenlijk constant naar het punt waar ik wil dat hij heen kijkt. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld met geluid kunnen we dat doen. We kunnen dat doen met hoe mensen lopen, zeg maar. Dus hoe de acteurs lopen. Het is bijna meer alsof je een soort theater nog maakt dan dat je traditionele film maakt. Nou, en het leuke is ook van dat je ook niet meer in het beeld kan knippen. Dus ook omdat je knipt natuurlijk niet in je echte wereld, zeg maar. Dus je moet, en nu ook een scène duurt veel langer dan dat eigenlijk met traditionele film gaat. Dus dat vraagt ook een hele andere skill van de acteurs. Toen ik die bril op had, Jip, toen had ik echt voor het eerst sinds jaren een ervaring. Wauw, dit is de toekomst. Ja. We kijken hier nu in iets wat er nog niet is. Namelijk dat je als kijker onderdeel bent van het verhaal. Ja. En ik kan me voorstellen, er wordt een beetje mee geëxperimenteerd. Het is nu met name nog hele mooie effecten. Dat je in een achtbaan zit of dat je opstijgt. Ja. Waarom zou dit zich ook goed lenen voor fictie, voor horror, voor detectives? Nou ja, kijk, ik had zelf hetzelfde. Ik was 1,5 jaar geleden was ik in Silicon Valley. En toen kwam ik eigenlijk echt op het virtual reality. En toen had ik ook als ondernemer zoiets van, hier moet ik echt iets mee gaan doen. En als regisseur, hier wil ik verhalen mee maken. Want het gave is, en wij hebben het ook zelf net onderzocht ook bijvoorbeeld, dat het blijkt dat op het moment dat iemand in zo'n film zit, dat die echt gewoon de impact is echt vele malen hoger dan dat met een traditionele film is. Maar wat bedoel je ermee? Want... Nou, we hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan. We laten mensen een speciale film zien over ebola gaat dat. Ja. En we laten die mensen en een virtual reality film zien en hetzelfde ook in de 2D-film in verschillende testgroepen. En het blijkt gewoon dat 60% van de mensen die het in virtual reality heeft gezien, heeft daarna zoiets van, ik
wil daar echt iets zelf aan gaan doen. Terwijl dat met een 2D-film was maar 30%. Dus je ziet dat de impact, je staat er gewoon tussenin. En dat, je staat in een Afrikaans dorpje, je loopt daar rond. Ja, je hebt de kindjes die je daar aankijken. Je staat eigenlijk naast een ebola-patiënt. En in plaats van dat je het gewoon op de tv ziet en zoiets hebt van dat gebeurt daar, sta je er nu gewoon naast. Heb je nou ook het idee, of is dat een heel ouderwets idee, dat je dan het wil aanraken? Nou, dat zie je heel veel mensen doen. Dus we hebben ook een bioscoop dus waar we dit laten zien. De eerste virtual reality bioscoop in de wereld. En we hebben inmiddels 5000 mensen hebben we daar langs gehad. En wat je dan dus ziet is dat heel veel mensen inderdaad aan het aanpakken zijn. In de lucht gaan zitten graaien. Kinderen zijn het allermooiste. Maar ook bijvoorbeeld een oma van 80 jaar die dit kijkt en die naar beneden kijkt. En die zegt van ik zit in New York en ik vlieg hier nu in een helikopter. En dat effect wat dat op de mensen hun mind heeft is echt zo gaaf. Ik heb er een tijdje één in huis gehad en ik heb ook kinderen. En je ziet, kijk, je moet een kruk nemen. Je moet op een kruk gaan zitten zodat je kan draaien en dat je de wereld echt 360 graden kan bekijken. En met name mijn jongste zoon, die kon nog niet de scheiding maken van dit is niet waar. Dus die bewoog voortdurend zijn handen. En iedereen die ik hem op heb gezet, al mijn vrienden die langskwamen, die zetten hem op. Ik liet een filmpje zien van een vluchtelingenkamp. Dus genomen in een vluchtelingenkamp. En iedereen, dit is het geluid wat ze maken. Wauw. Ja. Nou, hoe geweldig is dat je een nieuwe kunstvorm hebt die dit bij mensen losmaakt. En ik denk ook echt dat je er empathischer van wordt als je midden in een vluchtelingenkamp staat. Of midden inderdaad, wat jij zei, in een Afrikaans dorp dat de honger is getroffen. Dat je wereld wordt plotseling veel en veel groter. Nou noem je net eventjes die virtual reality bioscoop. De eerste bioscoop ter wereld. Ja. Die komt in Amsterdam, begrijp ik. Ja, we hebben tot nu toe dat eerst als een pop-up concept neergezet. Maar nu gaan we echt de eerste permanente virtual reality bioscoop. Dus echt gaaf. Het is ook in Amerika nog niet gebeurd. Gaat over 2 weken ook daarmee in Amsterdam gaat die open. En ik ben daar zelf wel heel trots op. Het begon eigenlijk dat idee van dat we het probleem zagen van niemand die heeft nog zo'n bril, dus niemand kan bekijken. En dat we zoiets hadden van eigenlijk als je vroeger naar film keek in 1900, gingen ze ook de dorpspleinen af, zeg maar, met een projector en met een zeil om daar te gaan kijken. En zoiets hadden wij van dat moeten we ook gewoon met virtual reality ook naar voren brengen. En je zit dus in gewoon een bioscoopzaal, allemaal op draaistoelen met 50 mensen, allemaal met een individuele bril ook. Maar die bril die krijg je daar, toch? Of moet ik die thuis? Ja, die krijg je. Dat is onderdeel van de bioscoop, zeg maar, dat je dus die bril op krijgt gezet. Als je thuis wil kijken, het gaat via je mobiele telefoon, gewoon je iPhone of wat dan ook. Je hebt dan een voorzetbril, daar klik je dan je telefoon in. Je gaat via de App Store, kan je virtual reality filmpjes downloaden. Dus je kan ook thuis je eigen bioscoop creëren. Het is, ik vind het. Ja. Kijk, als schrijver en als iemand die ook schrijft voor film, de mogelijkheden zijn zo ongelooflijk groot dat je kan je kijker onderdeel maken van het verhaal. Maar toch denk ik dat het voornamelijk het mooiste is, bijvoorbeeld bij scripts die zich afspelen in schitterende natuur of zo, in het buitenland. Toch niet zomaar als je in een kamer zit met 2 mensen. We hebben bijvoorbeeld een onderdeel van het bioscoopprogramma is dat we ook bijvoorbeeld een horrorfilm hebben. En dat lijkt me afschuwelijk. Dat is inderdaad, het is best wel heftig. Als je hem overigens gewoon plat ziet, dan denk je van er is niks aan de hand, maar dan zit je erin en er staat dan zo'n man achter je en die laat je dan schrikken en zegt, hoe dat binnenkomt. De meeste mensen vinden het echt fantastisch, zeg maar, om dat te zien. Dus het heeft voor dat soort films heeft het, maar bijvoorbeeld voor meer een romantische film, zeg maar, is ook super. Of porno. In Amerika is de toekomst de virtuele pornografie. Ik kom het huis niet meer uit. Nou ja, je kan alles wat je hartje begeert, kan je met een paar klikken kan je voor elkaar krijgen. Je kan een gangbang, je kan lilliputters, wat je ook allemaal zou willen. Het is virtueel. Alles kan en alles mag. Is het ook, wat jij zegt, Jip, dan zit je daar in die bioscoop naast elkaar, op krukken, die kunnen natuurlijk draaien. Ja. Maar als ik nou ineens denk, ik wil kijken wat er. Ik draai de verkeerde kant op. Ja. Wat gebeurt er dan? Ik wil kijken wat er achter mij gebeurt. Ja, dan moet je gewoon lekker kijken. Dus het is ook echt, zeg maar, wij denken bij het maken van deze film, denk je niet meer naar een kijken, maar je denkt echt van, in de camera zit ik in het hoofd van degene die kijkt. Dus als jij achter je kijkt, daar gebeuren ook mooie dingen. Dus ook bij het maken zijn we echt aan het zoeken in de hele ruimte van hoe kunnen we het zo mooi mogelijk maken. Maar we zijn wel altijd bezig met een verhaallijn. En hoe krijg je, dat is de uitdaging voor ons als regisseur, hoe krijg ik gewoon de kijker aan het kijken naar waar ik wil dat die kijkt. Precies, maar het is niet zo dat ik me kan omdraaien en dat ben je vergeten te filmen en dan staat
staat daar een houten stuur. Nee, zeker niet. Nee, en dat is dus ook het moeilijke bij het filmen, begrijp ik. Want een set is altijd afgesloten van de buitenwereld. Er kan geen regisseur op de set staan. Er staat geen cameraman. Er staat één we kunnen zelfs geen lampen neerzetten achter de camera. Anders zie je dat allemaal. Maar hoe regisseer je dan? Nou, dus dat is echt we plaatsen op eigenlijk verstopte plekjes plaatsen we nog extra camera's waarop we kunnen meekijken. Het is ook nog, de techniek is nu nog niet zover dat je met de camera kan meekijken die het echt filmt. Omdat het steeds heel erg gerenderd moet worden, omdat je met die veel camera's draait. Maar dus voor de acteurs vergt dat ook. Die krijgen iets minder direct feedback ook. Dat vinden ze is ook best moeilijk voor ze. Maar het uiteindelijk, je rent allemaal van de set af, zeg maar. En als dan wordt geroepen einde opname, dan zie je uit alle hoeken komen mensen vandaan. Dus het vergt een hele nieuwe creativiteit. Is dit echt als jij het zo vertelt, ook zo met zoveel enthousiasme, is dit een revolutie? Ik denk zeker dat het een revolutie is. Vorige week was ik nog Silicon Valley ook nog. Daar, en echt daar de grote tech-ondernemers van een Facebook tot aan een Google waarmee ik aan het praten was. En wat zij zeggen is dat dit over 5 tot 7 jaar is dit waarschijnlijk hetzelfde als dat we nu de smartphone hebben, die ook in 7 jaar tijd eigenlijk opkwam. Dat iedereen straks zo'n bril heeft met hologrammen er ook nog bij. En gaat echt de wereld veranderen. Over 2 weken kunnen we hem zien, Ronald. Over 2 weken kunnen we hem zien. En we kunnen later zeggen, hier op Radio 1 is het begonnen. Die revolutie van virtual reality. En allemaal kaartjes kopen, hè? Dat ook. Jip Samhout, dankjewel. Ronald Gippard, dank. Bijzonder moment in de Nederlandse filmgeschiedenis. De allereerste virtual reality speelfilm is een feit. Met een hoofdrol voor Hadewych Minis. Dag Hadewig, goedenavond. Hallo. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij zo'n virtual reality speelfilm? Gaat dat nog verder dan 3D? Ja, dat is best wel bizar. Want je zit er dan gewoon helemaal middenin. Dus, kun je daar iets bij voorstellen? Ja. Dus je krijgt dan een bril op en een koptelefoon op. En dan ben je gewoon een deel van de ruimte. Snap je? En dan kun je dus echt gewoon om je as heen draaien. En overal waar je kijkt, zie je iets. 360 graden in de ronde. Ja. Maar ook zelfs boven zie je ook. En beneden, dus niet alles. Maar dus het middelste puntje niet. En het onderste puntje ook niet. Maar voor de rest kun je dus overal kijken. En dat is gewoon wel echt heel, heel erg anders. Maar dat betekent dat we de cameramannen dus, of vrouwen, ook in beeld zien? Nee, want het is dus een camera. Die staat op een statief. En die heeft dus, even denken, heeft hij er nou 8 of meer? Dan moet je hem even niet vastpinnen. Maar in ieder geval, een aantal camera's staan er dus. Maar het is dus ook zo, als wij aan het filmen zijn, dan zijn we gewend van, weet je doet een wide shot en dan ga je medium, dan ga je close en dan heb je shot tegen shot. Dus je weet altijd van, stel dat een zinnetje niet zo lekker gaat of iets, dan denk je, maar dan kunnen ze dan uit een andere take gebruiken of dan kunnen ze net naar mijn tegenspeler gaan. Maar dat kan dus niet bij virtual reality, dames en heren. Want dan moet je dus de hele tijd alles goed doen. Wat een spektakel. En dat geeft een gigantische terug. Ja, dus je moet gewoon, dus alle acteurs die op dat moment iets doen, of wat er dan ook is, je kunt niet steekjes laten vallen, want alles is te zien. En ook iedereen vertrekt van de set. En het is ook niet zo dat je op een monitor mee kunt kijken. Je kunt niet, snap je, dus niet al die camera's hebben een monitor. Dus na afloop moet er gekeken worden of alles een beetje op zijn plek viel. Nou, je moet een beetje meeluisteren. Je kunt 1 angle kun je een beetje meekijken op een telefoon. Dus ook op heel klein scherm. Dus dat is eigenlijk best wel echt heel anders gewoon. Een hele andere ervaring. Opvallend is dat jij samen met je eigen man de cast vormt. Ze hadden net zo goed bij jullie thuis kunnen filmen. Ja. Ja, dat is waar. Ja. En in die film hebben jullie een discussie over de vluchtelingenproblematiek. Moeilijk onderwerp voor een film die maar 10 minuten duurt, lijkt me. Ja, nou ja, moeilijk. Het is natuurlijk, dus ik vind het een heel goed onderwerp, omdat het gewoon heel erg aan de hand is. Dus daarom vond ik het ook heel goed. Ik wist al dat het hierover zou gaan. En dat wilde ik ook. En het fijne is dat Ronald Gippard heeft het geschreven. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar een hele ernstige discussie die je in de film krijgt. Maar het is ook heel grappig, omdat je ziet alle valkuilen van de bekende Nederlanders. Weet je wel, die willen altijd heel leuk en fijn overkomen. Als het puntje bij paaltje komt, dan denk je toch, wacht eens even. En het gaat ook vaak over imago. Nou, dat wordt allemaal een beetje op de hak genomen. En dat vind ik ontzettend leuk daaraan, snap je? Dus het gaat niet alleen over de vluchtelingenproblematiek, maar ook hoe gaan acteurs en bekende Nederlanders om met dit soort problemen, snap je? En dan gaan ze op Twitter heel erg zeggen van, ik ben heel erg betrokken, weet je wel. En ondertussen, als het dan echt zo is, wat gebeurt er dan? En dat heeft hij op een hele rake en grappige manier opgeschreven, snap je? Dus het is ook echt ook vermakelijk om naar te kijken. Want als je denkt, de film gaat over de vluchtelingenproblematiek, dan denk je, dat wordt een hele zware film, maar het is geen zware film. Dat kunnen we over 2 weken zien, want daar gaat hij in première. De film In Your Face, virtual reality speelfilm.
Nou, ik ben er heel nieuwsgierig naar Hadewych Minis. En ik denk velen met mij. Heel veel succes en een fijne avond. Dankjewel, hè. En nog nooit eerder virtual reality gezien. Dus ik hoop niet dat ik ga uithalen naar andere mensen. Ik heb zo'n achtbaan geprobeerd. En ik ben benieuwd of ik het nu wel een half uur volhoud. Ja, wat ik ga verwachten, ik heb geen idee. Ik ga me gewoon verrassen. Ik weet het niet. Ik vond het echt ontzettend spannend en ook echt heel echt. Ik vond het heel bijzonder. Ik vond vooral het stuk in New York. Als je dan in die helikopter hangt en je kijkt naar beneden, je ziet heel New York onder je. Ja, dat was super vet. Ja. Ik ben wel een beetje aan het bijkomen. Ik zat er op een gegeven moment te denken dat dit echt bestaat en dat je hierin zit. Ik vind het echt wel een beetje gek. Ja, het was wel magisch, ja. Het was voor mij de eerste keer en ik vond het echt superleuk. Maar ik vond een half uur ook wel genoeg, want het komt wel heel erg binnen. Verder de ambiance vond ik ook wel heel erg leuk trouwens. Ik kijk ontzettend trots terug op deze eerste VR-poppen bioscoop van Europa. Waanzinnig gaaf resultaat dat wij hier nu staan. 330 gasten die we hebben gehad, die vanavond allemaal hun eerste VR-beleving hebben gehad. Ze hebben echt allerlei films meegemaakt, van horrorervaringen totdat ze midden in de straten van New York liepen, tot met U2 samen op wereldreis. En de reactie van mensen zijn allemaal zo waanzinnig enthousiast. Ja, ik hoop dat wij nog deze VR-ervaring naar veel meer mensen kunnen gaan brengen, want het is echt wel de toekomst van entertainment. Got a little rope above me. Es ist umwerfend, mitten in der Szene sitzen zu können, sich umschauen zu können. Faszinierendes Kinoerlebnis. Ja, es ist eindrucksvoll, sehr spannend. Ich habe das noch nie erlebt vorher, dass man wirklich so in diese Welt eintauchen kann, in diese virtuelle Welt und dann wirklich das Gefühl hat, dabei zu sein. Doch, das scheint wohl die Zukunft zu sein. Da freue ich mich drauf, ja. So we are here now in Berlin and we're having here our first international night for the virtual reality cinema. And 400 people here tonight. It's completely sold out. We have a beautiful location here in the middle of Berlin, so I'm pretty excited. If you didn't have the chance to be here this evening, I'm pretty convinced that we can open up here permanent locations as well. So please keep an eye on us, because you're going to soon experience more virtual reality. Especially the horror movie, I really liked it, I enjoyed it. I was frightened a little bit as well. Excellent condition. I think really it's going to be a bright future for documentaries and journalism at all, and media. Wow. Hello, we would like to welcome you on your virtual reality experience. We hope you have a great time, but to make sure of that, we would like to give you a short instruction about how to use your virtual reality gear. This is what we call the Gear VR. Help each other while putting on your gear, but make sure you don't put your own on first and then help someone, since it is impossible to see anything while wearing the gear and you will most likely hurt the other person. You can loosen or tighten the strap on the side of your gear. Don't tighten it too much, because that will hurt as well. On the right side of your gear, you'll find the volume button. This is how you turn the volume lower, and this is how you turn the volume up.
On top of your virtual reality gear, you'll find an option to make your video more focused. If you have glasses, take them off. You should be able to focus until -5. It is not possible to walk around, so please stay seated at all times. While playing the video, please make sure you look around. Don't shake your head too much because you'll get nauseous and look ridiculous. In case of nausea, take off your gear. Have fun, and thank you for choosing this virtual reality experience. First thing you need to make VR work is vision. If you can trick it, you can trick the rest of your brain and body reasonably well. But touch, that's something we do every day without even thinking about it. And when it's missing in virtual reality, it's one of the first things that you want. One of the main design goals for touch was that it give you hand presence, the feeling that your virtual hands are really your real hands, that they're there with you. We made hundreds of prototypes, refining on ergonomics, the types of inputs we had, the type of tracking that we had. And a lot of the assumptions you make at the beginning of the process don't necessarily pan out. With touch, what we had to do was make a solution where it doesn't feel like there's anything there, but when you do natural gestures, those things show up in virtual reality. You need to track its position in 3D space. You need to perfectly track its orientation. And you need to do all those things with very low latency. Some of the decisions that we made with touch, we weren't sure if they were going to work. And 300 prototypes later, many did not. It takes a while to find that right magic where you pick up the device and you pull a trigger and you're like, that's it. And getting there and really finding the way to make it work, it's pretty incredible. When we first got constellation tracking fully integrated and working, that just magic of one-to-one, your hand is interacting in the environment was an absolute breakthrough. So with hand presence, there's a real social element that comes in. And it's one thing to see somebody's head kind of move around. It's another thing when they can actually wave at you. The other person comes alive. It just feels like that person is there. It feels like you are talking to a person that is standing right in front of you. What's next? A lot of what's going to matter is actually what comes out of it. What have we enabled? And we're just scratching the surface there on the experience side. I'm really most excited about shipping this thing once we get hundreds of thousands of these things out into the world and developers are using them every day, and that we really see what we're capable of doing in VR. I think this is the golden age for VR, where a lot of people are going to make experiences that are just remembered. The first example of something that no one had seen before.
Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. Players.
In the early winter of 2013, a Nokia Technologies research and development team in Finland began to work on a project that would come to be known as OZO. The outcome of the team's efforts would prove a defining step forward in the evolution of camera technology. The aim of the project was to achieve two main objectives. On the one hand, to enable filmmakers to capture immersive realities more efficiently than ever before. And on the other hand, to allow viewers to experience recorded environments as if they were actually physically there. Practically, this meant developing a fully integrated portable digital camera capable of recording stereographic video and audio in a 360-degree angle. Because the team's approach was completely original, there were no prior examples or models to draw from, so combining their expertise in product development, the team set out to build a prototype. One of the first steps in transforming their vision into a functional product was deciding how many camera lenses to use. Too few lenses and seams between the images would be visible. Too many, and the volume of data necessary to convey a realistic, high-quality image would require such large computing components that users would no longer be able to lift the device, let alone carry it around. Through experimentation, 8 lenses, each with a 195-degree field of view, turned out to be the ideal configuration. The team then focused on the accuracy of the positioning of the lenses and imaging sensors. A single nanometer of balance meant the difference between a perfect image and a warped blur. Processing and storing live feed from 8 different sources at once in a relatively small space causes heat to build up quickly. And because the camera was equipped with 8 microphones to record high-quality 360-degree spatial audio, noisy mechanical cooling was no option. The team performed multiple thermodynamic design simulation tests, eventually arriving at an elegant and effective method of completely silent cooling. The team designed the camera as a hollow shell, encapsulating a suspended core containing the processing hardware. This optimized the natural flow of cool air through the inside of the camera and reduced the temperature of the device to safe operating levels. 2 years after the inception of OZO, the dream of capturing immersive environments more effectively than ever before has become a reality. It is now time for users to explore the infinite possibilities of this revolutionary new camera and together create the future of sound and vision. Nokia OZO is a category changer. It redefines entertainment and it redefines how people connect to each other and to the world around them. We wanted to make it not just a camera for virtual reality, but actually think how the future will be experienced by people. We believe that it should be as non-intrusive as possible and focus on what you want to explore, what type of experience you want to build, not operating the camera itself. Is this for being in a different place
Is this for revisiting the past, looking around in a different direction? It is for telling the story in a different ways. You know, all those plus the one that people will invent. Ozo was designed to be almost transparent. Its form factor, its simplicity, its elegance makes it almost invisible and lets the actors and the creatives do their job without being encumbered by the technology. We just want to make the very best camera to be able to capture VR. To do that, we need to start very simple. It's everything going from inside and out, understanding those 8 lenses that you have, understanding that the position of those lenses is fundamental. Audio is at least half of the virtual reality experience. And that's why we have built into Ozo the 8 microphones for 3D spatial audio capture. The 2K by 2K high res per lens is truly outstanding, gives you wonderful image quality, in fact better than what most viewers can see today. The notion of putting on the goggles and observing what the camera sees in 3D in real time and hearing what the camera is hearing in real time, the entire 360 surround space, is just non-existent. That's a huge game changer. It has the potential to be quietly, observe and capture for you. You will be able to do incredible stuff that nobody, not obviously the designers, us, can even think about it. Nokia Ozo takes what is a truly cumbersome process all the way from pre-production to production and post-production, and dramatically reduces the time it takes to create virtual reality content. Our goal is to work very closely with producers and directors and making sure that we take on all the feedback and put it into Ozo to make sure that we give them nothing but the best in this category. What we have done with Ozo is stay true to the Nokia spirit, which brings beautiful, simple, easy-to-use product that are truly outperforming in their category. We're all familiar with the concept of a time machine. What we have here is a space machine. Instead of traveling backwards or forward in time, we can transport viewers from one space to another in virtually no time at all. So I can now tell a story while at the same time transporting people through space. Hey, I'm Raymond Wong with Mashable at CES 2016, and I'm going to check out the world of VR porn. I have no idea what to expect, but I have a hunch it will be my hardest assignment yet. So I'm here inside of a posh Las Vegas hotel. Here's a Samsung Gear VR headset. There's some Naughty America VR porn content in here. I'm going to go check it out. Here goes nothing. So is it playing right now? Naughty America VR brings your fantasies to reality. Virtual reality. Experience your first threesome. Whoa. There's a porn star
I am a porn star. I am a male porn star. I am stroking my penis. There are two porn stars here. I don't know their names, and they are just getting right to it. So the VR looks like it's only in front of me. If I look back this way, it's all black, so it's really only just directly in front of me. Oh my god! Oh my god! Her tits. They're right there. They are really right there. I think this woman is right here. She's right there, and this guy's just kind of f***ing her in the. Oh my god. The VR avatars feel a little bigger and larger than life, but it does kind of put you in the scene. It's going all over her face, oh god. Experience exercise in a whole new way. Here is a girl in a very thin, tight Lululemon's yoga pants, and I'm a dude here holding a notebook with a pen. And her butt is right there. She's just, oh my god. What is this? Oh, she's right here. Oh my god. What do you want? Oh my goodness. She's reaching in and just about to kiss me. Oh, that's the end of the demo. That was a little bit intense. Oh my god. Oh, is there more? Hey everyone, welcome back to Reality Check. How does the brain differentiate between reality and virtual reality? Take the Oculus Rift, say. This new piece of kit has pretty much resuscitated single-handedly this aspect of video games. But when you put one on, what exactly is it doing to your brain? The Oculus Rift headset creates the illusion of being in a virtual world by filling the player's field of vision. The hardware used to do this is actually surprisingly simple. Rather than using two separate displays, one for each eye, the Oculus Rift uses two lenses placed in front of a single display. The result is the user seeing two slightly different images shifted horizontally, creating the illusion of depth. This is the very same effect used to create stereoscopic 3D. The display, however, is only one part of the Oculus Rift's hardware. There is also a 1000 Hz orientation sensor, which includes a gyroscope, accelerometer, and magnetometer, all of which provide slick head tracking with almost undetectable latency. Okay, so that's the hardware, but just how powerful is it? When we're wearing the thing, how convinced is our brain that we're really in a virtual reality? Ultimately, it all comes down to the extent that the Oculus Rift, or any virtual reality for that matter, can create the concept known as presence. This is the subjective experience of being in a place that feels real. Now, in order to wrap our minds around this, we need to think a bit about how our brain interprets the environment and forms our own reality. Now, really, our experience of the world is just based on our brain's best guess of what the hell's going on, based on prior experience and sensory information. This is why it's actually quite easy to trick our brains. Psychologist Richard Wiseman regularly produces great videos and blogs on this topic, often using optical illusions and magic tricks as a way of demonstrating how fallible the brain really is. But
the brain doesn't stop at inferring the now. In fact, in scientific circles, the brain is increasingly being argued as a highly sophisticated prediction machine. So based on sensory information and previous experience, the brain is constantly predicting the future. And the more that these predictions line up with what actually happens, the more presence we feel. Now, fortunately for us and for the Oculus Rift, visual cues seem to be sufficient to give our brains at least a degree of presence. This is nicely demonstrated by some really nifty scientific experiments. Relying solely on visual cues, participants have been seen to react in virtual reality in some surprisingly real ways, responding to smiling avatars by smiling back, for example, and physically taking a step backwards when another avatar comes uncomfortably close. What a jerk. In addition, when hooked up to a suit with sensors which map the real limbs to the virtual ones, participants have been seen to pull virtual limbs away from objects in the VR, which in real life would cause physical harm. All this indicates that the brain is actually surprisingly quick at accepting a new virtual body as its own. The brain appears to merge the real body and the virtual body into a single perception. The virtual body and real body, in essence, become one. And to further demonstrate the power of Oculus Rift type virtual reality, these experiences have been used in numerous trials for the treatment of a wide variety of psychoses, and perhaps most interestingly of all, in the treatment of phantom limb pain. This is the sensation experienced by a significant number of amputees where they feel pain in their removed limb. This can be anything from tingling and itching to burning and aching. A brief spell, though, in virtual reality where patients are able to see and move a virtual version of the missing limb has shown some really promising results. Now, while this has all been really impressive, there are some major obstacles in the way of creating fully immersive, holodeck-esque virtual reality. Now, while visual cues are good to a degree, they don't seem to be able to fully convince our brain that we truly exist in that virtual reality. Studies in rats have shown the importance of place cells, and these are neurons which play a pivotal role in constructing a cognitive map of our surroundings. These cells exhibit a drop in activity of more than half when the rats were placed in virtual reality compared to the real world, indicating that while vision and self-motion will spark a little bit of place cell activity, balance and other sensory cues are what's fully required to properly encode a rat's, and likely a human's, position. So this suggests we really need the full variety of sensory cues and stimuli to form a robust cognitive map. Okay, so what do you guys think? Will we ever get fully immersive virtual reality, or will that just take too many sensory inputs? Perhaps you think the Oculus Rift is good enough already, or maybe, like me, your brain just really hurts from all this information.